Assalamu alaikum, hamjambo, mwajisikiaje, mwajionaje, mwajifilije, mwajishikashikaje, mengine hayo. Mimi si jambo, mimi mzima kama munionavyo, nashukuru Mungu. Mungu muweza, Mungu ndo kila kitu, Mungu ndo jamani, sina yani nikianza kumsifu Mungu hapa sitomaliza leo. Sitomaliza leo, bendo munalo, hamuna. Tuendeleeni mambo yetu. Lakini Mungu ajua ninavyomshukuru mimi. Haya jamanini, leo nataka kuongea kuhusu domestic violence jamanini. Domestic violence. Domestic violence ni two ways. Iko kote kote. Mwanamke weza kuwa violent, mwanamume weza kuwa violent. Wengine mpata bwana mpole, we mwanamke ndo hilo lishangingi. Usipotimiziwa vitatu basi wataka kumpiga mume. Haya, kabla hatujenda hapo, nataka kuambia maana kuna issue imekuwa raised na migume fulani hapa. Tena hata si wanawake, wanaume basi. Wafundisha watu usafi, mbona we mwenyewe video 10 dera mmoja? Kwani niko fashion show? Mwenye I get one day, I do my videos, kila kitu ambacho nimepanga na waelimisha hiyo siku, nafanya video zangu, alafu na watu pia moja moja. Sifanya ati video kila siku nguo ni hiyo. Sina time ya kukaa mimi nikaanza kuzungumza siku 3 leo kesho. No, sijaandikwa kazi, lakini ingekuwa ninaandikwa kazi, pengine niko kwenye TV, fashion show mungeiona, mungetia akili fashion show. Manake kila siku ngekuja na kitenge kipya, mara ninakuja na tie mpya, mara ninakuja na satin crepe na mshasikia. Lakini mwenyewe hizi ni vlogs nafanya, niko kwa nyumba, niko kwangu. Ushasikia, I take a day, I do everything I have to do. Yani kama kila kitu nilichokipanga nitakisema, kama ni video za wiki moja, basi nafanya kazi yangu. Mama ulikuwa mnataka nikishafanya video moja hiyo dakika 10 nishuke. Nyinyi mwajua urefu wa pilipili bedi mwanzo. Hichi kitanda ni kirefu. Hichi kitanda kupanda na kushuka na ile tumbo langu kazi kubwa sana. Mshasikia? Ile kupanda na kushuka hichi kitanda, kisha nitoke mimi ngavaidera jingine kunani, nirudi nipande tena hichi kitanda. Mwataka nzalisha kwa kupata kitanda cha pilipili, nikomeni huko. Anyway, ilikuwa tuongea kuhusu domestic violence. Jamani, domestic violence iko sana. Tumesikia sana. Mimi I remember growing up, I heard of it, nimeisikia nikiwa nakuwa mkubwa, but kwetu sana hakukuwa na ile domestic violence ati namona mamangu yuapigwa, no. But kulikuwa na zile quarrels, kelele, fujo, nini na nini. Mimi na ndugu yangu alhamdulillah kila mtu alikuwa na room yake, basi zikianza sisi tuwajifungia, nyinyi malizaneni kama mvipi uaneni, tutajua baadaye, kesi baadaye ama vipi. Lakini sasa ukiangalia watoto wengine hawana that privilege. Ushasikia, pengine nyumba ni 1 bedroom ama ni bed sitter, baba yuaja mlevi, yuanza kumpiga yule mama. Ama kuna video ilikuwa ya trend, mama na watoto wake wamemshangilia baba na vitoto ni vidogo because they are tired. For them to get that to have that reaction, wamechoka wale watoto kumwona yule baba kila siku yuampiga yule mama. Unajua inachosha, alafu it's very traumatizing for the kids waki grow up and all that. It's very traumatizing for the kids. Ushasikia? Ama what's something else that's traumatizing in families, hata kama pengine si ile kupigana, but unapata wazazi wamekosana, but sasa ugomvi wao wanawaekelea wale watoto. Wanaenda kwa mtoto wanamwambia hivi na hivi, mzazi mwingine anakuja kwa ule mtoto anamwambia hivi na hivi. Mimi kusema kweli, my parents wanasemekana they didn't raise us well and all that shit, unaelewa. But nashukuru Mungu, my parents
walikuwa ni watu yani sijui kama ni elimu ama sijui ni dini. Nashukuru Mungu, hapo nitawapatia any day any time, kwa sababu hata when they were going through their divorce, no one ever talks to me, not my mother, not my father, ati oh Sabrina mamako amfanya hivi na hivi na hivi sijui nini, oh babako amfanya hivi na hivi na hivi. Like you know, hizo ni mambo zao. Wao ndo walikuwa wanalala pamoja, wao ndo walikuwa wanafanyana venye, wao ndo wanajua penye walipatana. Let's start there. Ushaelewa? So yani they never involved us, kwa sababu ingekuwa very traumatizing. Imagine sasa mimi mamangu amekaa wananiambia oh babako sijui nini ataka kuniacha, ameniacha, sijui ugomvi bwana wake, you know, ingeni traumatize paka kesho yani. But thank God hiyo trauma mimi sina kabisa, sina. Kwa sababu you know, I think pia they were almost age mates, hakukuwa na mtu mkubwa mwingine and all that. Na mamangu akongangari by the way. So izo, you know, strong people, like it's these two strong people, they don't need no one in their shit. Yeah, and that's very good. I don't think kama mzazi, mimi mwenyewe kama mzazi, kama sasa hivi I've talked to you guys, nimewambia I have a court case and all that, lakini kwa sasa siko comfortable talking about it, kwa sababu even my lawyer has advised me not to talk about it mpaka siku ya hearing and all that. I'm a public figure and my shit's gonna be public, so don't worry. But for now I want to keep it on the down low. Right now I have my kid, niko na issues hizo za court, za custody and all that, but I don't feed my kid shit like oh sijui niko hivi babako tumepelekana hivi why? I'll handle that nigga myself. Si lazima nimfeed mtoto wangu atanisaidia na ama atatoka yeye ndo ende kotini, ama atalipa lawyer, ama atafanya nini exactly, you know? Nikutia tu mtoto roho mbaya. But hiyo vice versa, from the other side, that's what he does. Akipata time na mtoto, that's what he does. Yani kufeed mtoto yani akili chafu, akili za kipumbavu. Unajua elimu pia saa zingine inasaidia sana. I wouldn't want to traumatize my kid. Like, and for me, whether nimekosana na mtu, niko sawa na mtu, in front of my kid, we are good. When my kid is not there, trust me, tutapapurana. Ikibidi ngumi ni ngumi. But in front of my kid, you're not getting any reaction from me, my friend. You're dead, I'm dead. Sini watu wawili tulikufa kitambo. So, hakuna reaction. There's nothing that's going to happen, you know. But if the kid is not there, honey, ulete ujinga, utajua kuna wajinga. So, unajua vitu vingi wazazi hawafikirii. Kabla tuingie kwenye ile domestic violence yenyewe, I wanted us to think of the children. I wanted us to look at it kutoka kwa view ya watoto. I wanted us to look at it from the children's view, the kids' view. What's going to happen to them later in life, you know? Like, there's an incident that happened between me and my husband. By the way, I want to talk about how I met my husband. And it's going to be soon. This nigga. I just smile when I talk about him. So, there's an incident that happened between me and him. It was the beginning of this year, I think. Kabla hata corona. Si ndo tunafikiri tulianzisha corona. So, my husband is a very sober person. Sober-minded. Like, he doesn't smoke. He doesn't drink. I stopped smoking cigarettes sababu yake. He doesn't drink. He doesn't smoke. And when he drinks, hicho kiglasi kimoja kitanywa 12 hours. Like the whole night, he'll just be having one drink. So when I go out with him, ama tukenda mahali vile kujirusha, nimwambia babe basi try this cocktail. Oh my God. Huwa najitafutilia balaa. But before ilikuwa simjui, right?
Sahi namjua, I'm like, babe, just have your 1 glass of whiskey, that's it. 1 glass peke yake. He's like, sawa. And then, you know, the incident happened. We fought. We had a very bad argument. Tulikosana vibaya vibaya. Yani it was mbaya. Hapo January, no? So tulikosana, tukakosana. I was drinking in the house. Sasa mimi naona sina company, niko peke yangu. So nilikuwa kama na muinsight, kama babe kunywa basi, maliza haraka basi nikuongezee, maliza nikuongezee. Oh my god, kumbe nilikuwa najitongea. We started fighting for no reason, from laughing zile ujinga zetu venye watu tunacheka, 200 like, babe, this is not you. Yani mimi mwenyewe I was in shock. I swear alinikata mambao. Mpaka I was like, sasa sijui nirudishe, sijui it's him. You know, alafu mimi nikidrink. When I drink, I actually know everything that's happening, you know. So I know nimemlazimisha kunywa. He's drunk too much. It was so crazy. Yani, nipiga mambao mawili matatu. Mimi bado namuita tu like, babe, are you okay? Bado mimi nijiangalie mimi, am I okay? Na tiwa mambao namuuliza. Alafu we were both drunk, so it was so crazy. Okay, I'm laughing about it, but it wasn't something to laugh about back then. Because kisha baadaye, you know, sasa baadaye I had to switch it up, like, yo, unzidi sasa, umeelewa? Because he was getting yani too aggressive. Kwanzia mwanzo ilikuwa naichukulia like pengine amelewa sana. Babe, are you okay? Yuantia mambao mimi niko zileza like, babe, are you okay? Babe, are you okay? Na si ati yale mabao ya baba angenivunja uso, ana mkono mwanamume lidude. Angenivunja uso, alikuwa anatia vile vimbao vya hivi. Sinajua vile vimbao. Sasa mimi sikujua, like I thought it was a joke at first. Musiseme. Yes, vimbao saa zingine ukuwa ni jokes, ukuwa ni sexual, ukuwa ni nini. But nikamwona sasa ameanza kuturn like paka face yake, I've never seen him like that. You know, so I had to switch it up like, yo, umeanza kuzidi sasa. So I had to defend myself. So sijui nilijidefend vipi, asema alidislocate shoulder, sijui alijifanyaje. Katika ile tukasukumana, it was so bad. Paka kwa apartment majirani wa Mbeya pia wakaingilia. Siku ya pili watu wanrudiana. Aibu kwa nani? Hawajui wenyewe, ilikuwa tuwapiga sharabi, tukakosana. Siku ya pili tukarudiana, basi watu tahayuri aibu. Leo nasikia heartburn. Nakula mabuki na chapati, mabuki ya nazi na chapati na pilipili ya kuponda. Basi nasikia heartburn, na ilikuwa natamani na yale mandizi tena ninaambiwa yatia gesi. Nikashindana, natamani nitafanya nini sasa? Haya, mshasikia, back to the story. Yani I remember that was the only time I endured it, but I don't think it's serious like venye wenzangu. Some women have it rough out there bana. Alafu from that day, like, he swore to me, like, Sabrina, he's been through the same thing, like, kumona, like, he's been through the same thing from his childhood, you know. So he was like, Sabrina, I won't be drinking again. Mimi kwisha, wewe kunywa, I'll buy for you. You want to drink, you drink. I'm done with all that. You do you, but I don't want to get to that point. Nianze kuwa violent, nianze kupenda pombe, I don't want to get to that. Nikamwambia okay, sawa. So yeah, so tukajua shida iko wapi. Shida it's when he's drunk. When he's sober, trust me, utamtukana, utamrushia sijui ni nini, he's just like, sasa na mimi nisipopata reaction, I get more angry. I need the reaction, you know. So wanawake wengine tuko hivyo. For me pengine ni reaction tu, natafuta reaction ya uchokozi or something. But kisha kuna wanawake wengine hawendi paka wapi.
Mume asipompiga ndani ya nyumba afikiria pengine mume ankwenda na mwanamke mwingine nje. Yaani yule bwana asipompiga yule bibi ajua wazi bwanangu siku hizi hana tena interest na mimi, anakula nje. Yaani wewe paka upigwe. Maybe ama wengine washazoea ile kupigana kila saa kwa sababu maybe it spices up their makeup sex. Kwa sababu after that there is makeup sex. Yeah, we had makeup sex. It was dope. Anyway, back to the story. Yeah, kwa wale wanaofikiria Sabrina is smiling about it. It was my experience. I'm describing it the way it was. My makeup sex was dope. It was crazy. It was up to the roof. Yaani nilifurahikia mwenzako makeup sex hiyo. Sasa pengine watu wengine it's in their blood. Paka wapigwe, wapigane, waanze tena makeup sex. Maybe hiyo ndo inawa turn on, you never know. Alafu kuna wale wengine hawafurahiki, ni masononeko ya roho. Mimi kama hao masononeko ya roho, wewe unkaa dadangu wapigwa. Wangojea nini? Leave. Atakuua na mwanamume akisha kupiga mara ya kwanza. Mwanamume akisha kukupiga mara kwanza, trust me, ndo hivyo. Yaani huo mkono lazima atakuinulia tena. Mwanamume akisha kupiga tu ile mara kwanza, my friend, make a big deal out of it. Kama ni bwanako amekuoa, my friend, mpeleke nyumbani. Piga kelele, nenda polisi mama. Yaani akuheshimu ndo ajue hii mara kwanza tu amenifanya hivi, ngimpiga tena. Maana mara kwanza huwa hakupigi sana, kama huyo baba. Huyu baba langu huyu. Sinawaambia mwanzo hakunipiga sana, makofi alikuwa si makofi vile, yale makofi ya kuonja. Kama pia alikuwa yajaribu. Mshanielewa? Maana vile nawarudisha kwenye ile story yangu. Sawa, I've laughed about it, but when I switched it up like for reals, like nigga. Ebu, calm down. Kama huwezi calm down, my friend, tunatiana mikono. Sawa, utaniumiza, lakini na mimi nitahakikisha ninakuumiza. Ushaelewa? So mwanamume mwanzo huwe wa kujaribu. Vile vikofi huwa mba kujaribu. Baba. Akikuona unkaa tu mwenyewe. Siku ya pili waja na mablow. Siku ya tatu waja na wrestling yala kukurukia ama maflying kick. Kunani? Mimi najipenda sana, najipenda mwili wangu vibaya sana. Siwezi kuvumilia shida hizo. Migumi hayo mimi siwezi. Jamanini, if you enduring something like that kwa nyumba, wanaume pia msikubali hii domestic violence ufika mbali, mtu akauliwa. Wanaume jamani wengi sana wanauliwa, wanadungwa visu huko, wanachomwa, wanafanywaje. Msikubali. Ikianza tu hivi, my friend, jitoe kama ni nyapu nyingi sana hapa nje. Kama ni hiyo mibolingo mingi sana huko nje. Mama, ukae utiwe ubovu. Ukikaa na kina Sabrina umbaki kumbe umpigwa mbavu, mvundo mbavu. Sisi tunavuta masigara, mavepa, hatuko hoi. Wewe ambaye huvuti lolote. Mama, wangoja nini? Baba, jitoe, usikubali. Mwili wa binadamu huu ni dhaifu. Mwili wa binadamu huu ukishaingiwa dharubu kidogo, basi ushaingiwa ubovu. Usikubali. Domestic violence is very bad. Ina traumatize mtu kichwa, watoto. Umeelewa? Mimi mwanzo hiyo pati ya watoto ndo kabisa. As a mother you have to live right there and then. Usikae ungoje paka watoto wako kesho iwa affect vichwa vao na wao wajue mwanamke lazima apigwe. Mwanamke si lazima apigwe. Utaenda pambana na mwingine huko wapiga na maboxing huko, akenda majim wapi, aje akupige mtoto wa watu paka ushangae. Utasemaje? So guys, please, mkisikia kitu kama hicho, jirani yenu is going through something like that,
yani tuangalieni vile tutakavyomsaidia. Lakini afadhali niseme hiyo point nikumbuke. Usiyaingililie. Akija kwako for help, mwambie mama police station. Maana kesho utawaona pamoja mbaya utakuwa ni wewe. Akija kama hivyo akitaka help, mwambie mama police station. Police station. Maana siku hizi it's a crime. Si kama vile kitambo. Siku hizi ni crime. Hii mambo ya kupiga mwanamke, mambo ya mwanamke kupiga mwanamume ndani ya nyumba, it's a crime. Watu wangapi wamepoteza maisha yao kwa mambo kama haya? Tusingojee ifike huko. Take action. Take action. Lakini na nyinyi majirani masabasi msiaingililie. Maana kesho mtaona pamoja. Yangu ni hayo jamani. Kama kuna kitu nimekisahau mtakiingiza kwenye comment. Nawapenda sana, nafurahika sana kuongea na nyinyi. Yani mkikaa hapa mkinisikiza, mkinitumia zile comments huwa zanifurahisha sana sana sana. Nawapenda jamani. Share, like, comment, subscribe. Kisses.